We are back in the world of HNGRY VII, and this time we have to deal with a phantom invasion, because Gary told me behind the scenes that these next two parts are crucial to the new film, Gary's Diary. There are two crossover specials, so, you know, maybe there will be some parts that aren't the best, but it'll be an entertaining romp all the same, because, let's be honest, no matter how old we get, a crossover is always going to be kind of fun, right? You know, I should say I've done a duel analysis on this, but, you know, the duel itself is kind of iffy, but it's more about the characters coming together, having a big crossover, and facing off against the big bad. So, it's more about the emotions of being there, rather than the overall thing. After all, it's... just enjoy yourself. Don't think too hard about it. It's one of those. You're there to be entertained, so... be entertained, I guess. That's the best way I could put it anyway. But yeah, what we saw there was basically Gary being infected by some phantom virus. As I always keep calling it, because every time I look at this series, it's like HNGRY VII Phantom Virus. Oh, it's Phantom Invasion. That's... meh. That's a me thing, I admit, probably. And here we are introduced to Eric of Yu-Gi-Oh! Comic Life. Good series. Please go check it out. It got rebooted recently, and it's still solid overall. Looking forward to the next episode. And I'm sure it's actually kind of funny, because I recorded this on May the 4th. Comes out May the 6th, though, so that's pretty close, though. Lehet, hogy a dual diszkrével van valami. Amúgy ki vagy te? Jaj, tényleg be sem mutatkoztam, Erik. Én meg Kori. Még sosem láttalak erre. Csak átutazóban vagyok, nem lazom szépen. Yes, so... I guess after the great world resets, now we're dealing with this problem. Because thanks to Gary's Diary, that means that the Phantom Invasion timeline is canon to the Heritage one. Assuming I'm understanding everything correctly. Again, I haven't seen Gary's Diary yet, so meh. It's probably for the best thing, though, that this virus is infecting it when Gary's, like, at his lowest power level. Because imagine if he had the blood sign and was infected. God help us all. Mi az, hogy generálódtál? If he had the power, he would bring back Lister and no one else. Because, hail Lister! Olyan paklit generáltam magamnak, ami a ti dimenziótok van bőven az átlagon felüli kategóriában van. The Phantom virus has come to life in its own disc and deck. Kényszerpárbaj indul, 2 az 1 ellen. Ja, hajnalátok ez így megy. Nem hagyhatjuk, hogy megszálljon minket is. Ha igaz, amit mond, egy fokozatosan terjedő... Close enough to a title drop. Le kell győznünk. Hát végül is 2 az 1 ellen van. Nagy baj nem lehet. Én fogok kezdeni. Normál idézem Tour Guide from the Underworld-et. Nice. Erre az idézésre aktiválhatom Kagami-csanád képességét, vagyis speciálisan. Tour Guide effektje miatt a pakliból megidézhetek speciálisan képességet nélkül egy Graph Burning Abyss-t. Dog being a dog. Kagami-csával bevédte a Tour Guide effektjét. Nem kis pályás a csávó. Yeah, clearly, he knows how to play the game. Nem hinném, hogy lesz belőle bármi veszélyes. Reménykedj csak, Cory. I kid you not, when I was doing this video, I believe it was like 6 straight minutes. It's been a while since I did the analysis, but I'm pretty sure I made a point that was just like, that was just 6 minutes of comboing. Mind you, it's because he has to do it in live action, so he has to explain every detail and all that stuff and have the cutaways. But still, it's minutes of comboing. But hey, that just brings out how powerful the virus is, because it's being pretty accurate. Also, this is a nice display to show how the MR4 works in here, or MR5 rather. Eldobhatok egy szörnyet a pakliból, amelyiknek a támadópontjával a saját támadópontjait fogja felerősíteni. A szörnyek itt elküldő Phantom Knight Asian Cloak lesz.
Egy 800-as szörny, ez meg mégis mire volt jó? It's to put the card in the graveyard, you twit. Phantom Knight lapok ereje a temetőben rejlik, így eltávolítom onnan az Ancient Curse-ot, hogy a pakliból kézbe vegyem a Silent Boots-ot. Sears és Kagemucha Knight-ot összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenleg Levier. Great. And now it's going to use the effect to bring back a level 3 and then combo even more. Kis kombója lesz. Már most You have no idea. Egy materiálért cserébe akár a túlvilágból is feltámaszthat alacsony szintű szörnyeket. Így levonom alul azt. You know, this entire combo would have been hilarious if he goes through all of this and then they just drop a Nibiru on him. Odds are he'd find a way to keep going though, but it would be hilarious. Mivel a pályámon jelenleg van egy Phantom Knight szörny, így speciálisan megidézhettem a kezemből a Silent Boots-ot is. A hideg futkos a hátamon ezektől a fantom lényektől. A két 3-as szintű Phantom Knight szörnyet összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenleg Dante, Traveler of the Burning Goddess. And now we'll mill 3. I do like that part though, is that the defense is up higher because that's the mode it's in. Hogy aztán mind a három után kapjon 500 támadó pontot. It's the little nem merem things. fogadni, hogy ezzel nem a támadó pont növelés volt a célja. No shit, Sherlock! Egy új szintre lépni. A két 3-as felsőbbrendű szörnyet összefordítom! Két rankkal rendelkező lény. Overlaying 2 Xyz monsters has to cause a problem. Amely a big threat, magaslatok if you fölé will. emeli a metódusotokat. Jelenleg Number F-Zero Utopic Future. Duh. Micsoda? Két felsőbbrendű szörnyet? Mégis hogyan? Screw the rules, I have Xyz. Utopic Future-ből felsőbbrendű anyagot csinálok az alatta lévő felsőbbrendű szörnyekkel együtt, hogy megidézhessen az F-Zero Utopic Draco Future. I do like the slow zoom-ins as it goes in. It's just makes things more interesting than a dead-on shot, even if the zoom-ins are a bit interesting, but hey, makes things a bit more dynamic to look with. Every deck has a weakness, because you apparently missed Pepe format. It's been a while, but I remember some of the jokes. Phantom Knight Rusty Bard is. I don't know why, but I love how he said that. Even though I didn't say Phantom Knight Rusty Bardish, I can't explain it. A pályára szedelhessek egy Phantom Knight fogdobot. Elképzelni sem tudjátok, hogy ez a pakli mennyi mindenre képes még. Eltávolítom a temetőből a Silent Boots-ot, hogy a pakliból kézbe vegyem a második fogblédet. Ezután aktiválódik a temetőbe küldött Torskers képessége. Mivel a temetőből a banisba került egy Phantom Knight szörny, így speciálisan lejön a pályára. Torskers második képességével kidobok egy lapot a kezemből, hogy a pakliból is kidobhassak egy szörnyet, ami nem lesz más, mint a Raged Gloves. Dante miatt a temetőbe került egy Phantom Knight Wing, amit ha eltávolítok onnan, visszaidézhetek egy Phantom Knight szörnyet a temetőből. A választott szörnyet, mint a Raged Gloves lesz. My god, there's a lot to say. I wonder how many retakes this took just because Gary kept flubbing his lines. I'm not mocking for that record. Will he ever be done? Fajult el ennyire, vagy csak ennek a csávónak It could be both. I really like the fact that they're under the bridge. This is like a nostalgic place in HNGRY VII. All they are is under a bridge. You're just like, ah, the good old days. Akkor elpusztítatok egy bármilyen lapot a mezőn. De hisz nincsenek is lapjaink. Have you lost your mind? A választott kártya. No, I've lost yours. Tehát mégsem olyan jó a csal, amit mire gondoltunk. Ne reménykedj! Mivel a Braceword képesség által pusztult el, visszaidézheti az This is a good shot, egy too. szinten magasabban. A két 4-es szintű I think I wanted to put that somewhere in the analysis, but I couldn't find a place for it. Felsőbbrendű Plus, I didn't want to feel like I was picking on Eric, you know? Képességével levonom alul a Glove-t, hogy bonisolja Like, I'll make fun of things, but at some point it just feels like I'm just bullying at this point. Okay, we'll just cut these, it's fine. Bonisolja magát, hogy a pakliból kiküldhessen a Phantom Knight Swordot a temetőbe. Végezetül lefordítok egy lapot, és mint mondtam, a Ritual visszatér a pályámra. Okay, now for a much shorter term by comparison. Másodban használom Ritual képességét. A paklit felső. Hope everyone got their soda or whatever the heck you eat or drink while watching this. Starting? You just saw me combo for 6 minutes straight, and now you're being like, okay, now I'm annoyed.
This is technically an illegal order, but just swap the order and it's fine at the end of the world. Reaktor Dragon. A katapult miatt pedig megidézhetem a pakliból idézési feltételeket hátrahagyva HNGRY Golemet. Funny enough, Ancient Gears got support in Duel Links recently with the new Dark Golem and all that stuff. Doesn't matter at all, it's just a neat fun fact. Na jó, akkor csatafázis. Olyan heresen. Kivonom a When I have nothing to say, bring up Duel Links. sem onnan. A Breaksword Bereszti mutatója alá. Ezután tudjátok, mi következik. Használom a Bereszti képességét, hogy lerogatnossak egy kártyát a mezőn, ami természetesen a gól lesz. Hát ez reménytelen. Már bánom, hogy mit csatlakoztam. Is it too late to leave? Felerik. Biztosan találunk valami megoldást. A készenléti fázisodban add be felső lapodat. Thanks, asshole. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs. Speciálisan megidézem Cyber Dragon. Először szabaduljunk meg a Rustitól. Felhasználom a mezőből lévő Cyber Dragon és az extra zónában lévő Rustit egy kontaktfúzióhoz. Micsoda? Fúziós idézés, jelenj meg! Kimeretek meg a Fleet Dragon. Nice. Indeed. See, Eric agrees. Amivel kézbe veszek. Egy Galaxy Soldier. Nice. Eldobok egy lapot, és így speciálisan megidézhetem. Majd aktiválni a képességet. Állj, felszerelem a Galaxy Soldier-re a fogvéd tartalapomat. Bah. Megszünteti a képességét és a Well, támadást. then it's just useless then. Számítok erre. Mivel még normál Actually, it's still a level 5 monster. Használom a képességet, hogy 5-ös szintű legyen. Ezt sem hagyhatom. Az F-Zero-val megállom a Drake. Why do you want it? Saját értelemre állítom. I don't want it. I just want you to not have it. Kori, ez szörnyen veszélyes. Yeah, but I don't think I give a fuck. Onnan megtámadom a Drake-t. Szetelek két lapot. És te jössz. Én jövök. No matter what universe we is, Core is the most competent character in the show. Tőled ellopott spelt, és így Still it's a consistent thing, but hey, Gary takes care of his best friend, right? Dr. Vanishing a képességével speciális. Now we're throwing Raid Raptors in here because screw you, that's why. I mean, they are related somewhat, thanks to some of the newer support. And it makes sense for them, you know? Felsőbbrendű idézés. Jelenj meg Dark Rebellionnek színűkapon. Majd aktiválom a Fissure-t, ami leszedi a Galaxy Soldier. Who the fuck plays Fissure? A sárkány képességével az összes anyagáért cserébe megfelelő... I love how this is a very meta component deck, had to be very ahead of the times, and randomly in some places the virus is like, well, I have to watch my budget. Csatafázis. Exis Dragon. Üsd le a megafiltert. Change that to eat during die Shrek because I was on a Golden Girls mood at the time. What can I say? This was a good show, right? Egyelőre ennyi. Én jövök. Húzok! A készenléti fázisodban a Riduer most is elveszi a felső lapodat. Nem baj. Ezzel a kártyával megszorongatlak egy kicsit. HNGRY Fortress. That'll help. Amíg ez a lap kint van a pályán, nem reagálhatsz az HNGRY effektjére, még az F-Zero-val sem. Ó, egy ilyen lap nem ártana a Cyber Dragon. Yeah, I'd like some of that for some of my decks, please. Effektjével kilövök egy lapot, és kézbe vettem az HNGRY Fusion. Majd I think that's Gaia the Polar Knight. Doesn't really matter what it is, but still, nice shot. Tökéletes. Aktiválom a Double Summon-t. megidézem a másik húzott kártyát. Elementál Hero Tracing. Effektjével felmutatom az Ultimate HNGRY Golemet, és a pakliból beküldök egy HNGRY Golemet, ami ugye hozzá kell. Ettől a perctől fogva Elementál Hero Prisma HNGRY Golem kezelendő. Aktiválom az HNGRY Fusion. Elküldöm a prizmát, pakliból két HNGRY szörnyet, És így fúziós idézhetem. HNGRY Megaton Golemet! Nice, nice. Very nice. és még nem végeztem. Aktiválom Forbidden Dropletet. Elküldöm a pályáról a Gearframe-et, és a Fortress-t, a Dark Rebellionnak és az F-Zero-nak pedig lefelezem a támadópontjait és megállom a képességeiket. Így a drágalátos F-Zero nagyon is támadható, ráadásul védtelen. A Megaton Golem pedig a két kiküldött HNGRY Golem miatt kétszer támadhat. Mielőtt belépnél a csatafázba... What if no? You bitch. Motherfucker. Várjunk csak! I hate it when that happens too. It's just like I go through all that work, finally have a way to break her combo, and then you just say no. Minden gyenge pontunkat.
It's like, fuck you! A Vavokú nem célozza meg egyik szörnyemet. Yeah, he knew to not into the battle phase, he knew to use it now. Also, a better detail in this is that Eric's always holding 2 cards in his hand going forward. He never uses those 2 cards, but there are also extra cards in hand, but you know, he never actually uses them, so whatever. He just wanted to hold an extra couple cards in his hand, not the end of the world. Én jövök. I'm just pointing, at this point, just I love Eric's rolling of his eyes like, Francba. Aktiválom a Reckless Bleed-et, There's some nice moments in between all this. majd aktiválom a Pot of Desires, bajsolom a pakli tetejéről 10 lapot, és hozok még 2. Felfedem a másik lefordított lapomat is. Infinite Impermanence. I don't know why I was waiting so long to use this, but I'm using it now. Eldobok egy lapot, és speciálisan... Eric's like, wait, you could have used that when I deactivated Waboku? You son of a bitch! De a Desires, van is volt az utolsót belőle. Aktiválom a Cyber Ref Systemet. Ezzel megidézzek a temetőből egy Cyber Dragon, és a 2 5-ös szintű szörnyemet. Összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg! Cyber Dragon Nova! Ahogy várjál már! Mik ezek a kézmozdulatok az... I love little bits like this. Mindig is csináltam. It's always part of the dream thing. Levanok egy Cyber It's like, yeah, can someone put it out? Hey, it's funny. idézek a mezőre. Majd jöhet a továbbfejlesztés. Jelenj This is the second time he's ever summoning this in the Heritage timeline. Even, well, actually, the first time in the reboot thing. Képességével But I respect that of Heritage, they didn't just spam Infinity constantly, they had him use other cards. Rather than just becoming in the Cyber Dragon Infinity show. Csatafázis. Cyber Dragon. Üsd le Braceford-öt. Infinity. Üsd le Red Also, I do like another bit of detail from this story is that Viszont az bitch. Infinity új célpontot választ. Eric gets nothing and can't get any proper damage in during the entire time, yet in the end, who wins? Jöjjön az utolsó lap a kezembe. Cyber Low Fusion. Screw the rules. Erről kivonása miatt temetőbe került a második Cyber Dragon. Így azt, és a pályán lévőt visszakerül a pakliba. Fúziós idézés. Jelenj meg Cyber Twin Dragon. You're not a Chimera Tech. Yeah. Ooh! I like that one too. Mivel ez a művelet Want to put that in somewhere, but no rope. Cyber Twin. Kétszer fog támadni rád közben. Eric has some great reactions to this. He truly does a great job on this. Fine, whatever. Támadnak rá. Majd utána támadj direktbe. Francba. Nem túl kellemes. Why? You never had a problem with it before. Hallottad, miket mondott az elején? A barátod egy túsz. Itt fel kell szabadítanunk ettől a fantomtól. Yeah, reviving his link saved him. A kör végén a rituál visszatér a mezőre. Meg kell nyernünk ezt a párbajt. Ha a végén csak egy hűl maradt talpon, akkor is. Azon leszek. Do love the music here too. Aktiválom a Burial from the Different Dimensions, vagyis 3 Phantom Knight szörnyemet a banishból, visszateszem a bemetőbe. I love how he draws his card, put his card in his hand, only to take it out again. Banisolom I guess he had to read a bit better. a kezembe vegyem. Also, if you looked when he fell, he already had burial in hand. Oops. Phantom Knight-szer banisolódott itt a ponthez, újra visszatér a pályára. I've already analyzed this duel thing, so I'm more focusing on the background details and whatnot. At least it... Lejöhet speciálisan a kezemből, majd a Thornscales és a Greaves-t felhasználom a materiának. Link idézés. Jelenj meg IP Masquerade. Hate that thing. Although there's a lot of people questioning, be like, is Appaloosa the girl? Is Appaloosa the bike? How come no one's questioning, is Masquerade the motorcycle? Állj! Használom Infinity képességét és... I, Én rászerelem a Formidentel is. bitch. Infinity képessége negálódik, de a rituál az még végbe fog menni. Francba. Kivonom a települről az utolsó Phantom Knight csapdámat, hogy speciálisan visszaidézzem a Stone-tonnal. Mivel újra van Phantom Knight szörnyemező, így lejöhet speciálisan a kezemből a Silent Masquerade-át, és tovább linkelem, hogy megidézzem Nightmare Unicorn-t, Meh. akinek eldobok egy lapot. Cheater. Visszaküldöm az exodettekbe a Megaton gólemet. Ha!
Hiába tüntetted el. Yeah, thanks for the free Ultimate Ancient Gear Golem, you dumbass. Hagyta el a mezőt, ezért az extra pakliból megidézhetek idézési feltételeket hátrajva. Ultimate HNGRY Golem! Nicely done, Eric. Az igazi szenvedés még csak most kezdődik. Link idézek a unicornnal. Love that shot. Did such a good job with the cinematography of this special. Link idézés. Jelenj meg Access kóddal kell. And that's what I was like, ah shit, we're done for. How the hell are they gonna win A now? 3 mutatós unicorn. Így kapni fog 3000 extra támadó pontot. Mi van? Access kódnak kivonom a temetőből a maszkerénát, hogy berobbantsa a Cyber Twin Dragon. There goes the dark. Damn it. És ezáltal védtelen maradtál barátocskám. Access kóddal kell. Támadj direktbe, Konira. Hát tényleg oda veszett a személyisége. I don't know, I think it's scary being like, I'm done losing to you. Ha ezzel sem I'm getting sikerül here. legyőznöd, mindennek vége. Minden rajtad áll. Well, thanks for fighting for your friend, Corey. You did it for the right cause. And you put up the best fight against him. Another respect to the end. I made comments about how it went, but still. I also do love the whispers of the virus. Mondanám, hogy jobban járnál, ha feladnád, de ebben a helyzetben már sehogy sem igazán járnál jól. Maradt még egy húzásom. Sose hittem ebbe a kártyák lelkébe, de a fene sem bele. Megpróbálom. Húzok! Great shot. Beszarás. Működött. Aktiválom az Overlord Fusion-t. Go on. Kivonok minden. This is why I headcanon that Redoer's in defense mode, because otherwise he could just attack Redoer Megidézem Kori kártyáját. or with Megaton Overdragon! or Chimera Tech. Ennyi But it's like hű, vagy olyan overkill. szörnyet, ami csupán 300 ponttal erősebb. This is more fun. Igen. És? Ismerem az Overdragon képességét, amint leütöttél az Just attack Redoer with Ultimate Gear, but who cares? It's not as fun and it's not as epic. Végülis kimondta, hogy lőttem az access kódot. Aktiválom a Mistvalit. Love that shot. Mi? Yes, you! Mistvalit rászerelem az access kód halkerre. Remélem tudod, mit jelent ez, kedves Phantom Player. Az Overdragon 7-szer fog tudni rátámadni. De az, hogy lenullázol a... Who needs 6, but 7's more fun. It's a bigger number. Bang! Overdragon! One of the shots went to Redoer, sure. Excellent ending to a great duel and a great crossover special. Fully enjoyable. Did a great job with this, and everyone did it 100%. And it's great to see everyone do a crossover like this. It was always a dream, and now it's a reality. Hívják csapatmunkának. Kellett hozzá az én paklim is. It's called teamwork, and the deck made the dream work. Okay, that was actually a pretty good line. Where did I get this hoodie? And now we have Eric sitting here looking pathetic. It really is the Heritage timeline. Ja, csak teszek téged valami random dual diszkrius, ami kissel megfertőzte az egész világot, és ez alápusztította azt. De Erikkel királyok vagyunk, úgyhogy megállítottuk. Úgyhogy tulajdonképpen semmi különös. Szia, Erik vagyok. Oké. Én megyek is. Bevallom őszintén, amikor ide tévedtem, nem gondoltam, hogy megmentem a világot. Jó buli volt. Vigyázzatok. Real weird. But it's not over yet. There's still something wrong with that disc. Better trash it. Quick, throw it into a volcano. I'm sure there's a volcano in Hungary somewhere. These cards will come back in the sequel. Do you know what this means? It means I'm not in the sequel, that's for sure. But then I gotta get a movie later. So yeah, special thanks to Eric, who did a fantastic job in this special. Truly brought 100%, and everyone did a great job in this. I've analyzed the duel before already, so that just means I was more focused on the background details and all the effort and extra stuff into this. And it's not because the duel was bad or like that. It's still an enjoyable ride. Just since I've seen the duel
I can focus on the story and the character moments and all that extra stuff. So in other words, the stuff that Gary cares about when making the series. I made a Yu-Gi-Oh show, but who cares about the Yu-Gi-Oh? Okay, it's not that far, but still. He truly made a great feeling of these two are facing an unstoppable force, but barely able to hold on. Kind of bonds me on time-ish, but in a more fan-budgety sort of way, which is good. It makes everyone feel important. Shane Gary wasn't able to really say hi to Eric, but it would just go and like, gotta run. Ah well. At least Eric was in this episode, which is more than I could say about the sequel, technically. But we'll cross that bridge when we get to it. Anyway, yeah, overall this movie special does hold up, I think. It's a great time to see everyone bouncing off each other, the little character moments, the cinematography, the threat level, I guess. It's not the most in-depth special ever made, but it's one of those where you just sit down at work or something like that, or just eat lunch too, and feel really good at the end of it. It's a good time. I truly enjoyed it, and thank you to all involved, which is Gary, Eric, Corey, and anyone behind the scenes. So, yeah, great work to everyone involved. Just less so the script writer. But, whatever. Made for a climactic final boss, but what are you gonna do? I guess it worked out in the end, and it did its job. So, yeah. Overall, great job to all involved. So, thank you for watching. Hope you enjoyed. See you all next time. See you in part 2. Later.